24/7 live. You're hooked on to 91.9 Friends FM frequency. Friends key 12:26 and very quickly 57 seconds by the studio clock. ফেসবুকেও কিন্তু লাইভ আছি এখন 91.9 Friends FM অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ। তুমি গেলেই দেখতে পারবে যে আমি এখন মাইকের সামনে আমার মনের কথাগুলো তোমার সামনে তুলে ধরছি, বিকজ দ্যাট ইজ মাই কাজ, দ্যাট ইজ মাই ডিউটি অ্যান্ড দায়িত্ব। দেখো, আনলকিং দ্য লকডাউন, এই কথাটা তো আমরা বারবার বলছি, বাট আনলকিং দ্য লকডাউন কি? এটা একটা চেষ্টা, এটা শুধু একটা চেষ্টা তোমার মনটাকে একটু, এই যে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে আছে, এই মনটার মধ্যে যে একটা টালমাটাল ব্যাপার স্যাপার কনফ্লিক্ট একটা যেটা জেগেছে, সেটাকে আমি খালি এইটুকুনি বলতে চাই যে দিস টু শ্যাল পাস। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমাদের যে অ্যাডজাস্টমেন্টগুলো করতে হবে সেগুলোকে সেগুলোকে জানার জন্য উই আর ট্রাইং টু ব্রিং ইন এক্সপার্টস ফ্রম ডিফারেন্ট ফিল্ড, যেখানে যেখান থেকে তুমি তোমার প্রশ্ন আর উত্তরগুলো পেতে পারো। তো আমার প্রশ্ন তো থাকছেই, তুমি ফেসবুক লাইভের কমেন্ট সেকশনে নিজের প্রশ্নগুলোও দিতে পারো, so that we can ask. And now it's time for the very, very special guest that we have today. And it's my pleasure to introduce Mr. Prassenjit Lahiri, founder of Social Friendly. Prassenjit, শুনতে পাচ্ছ তো? Yes. Hi, Arko. হাই। দেখো, আগেই তোমাকে একটা প্রশ্ন করে দিই, ওয়াই সোশ্যাল ফ্রেন্ডলি? এত সুন্দর একটা নাম কেন? See, Social Friendly is we're a global consulting firm, and we blend creative and management consulting to give new age solutions to new world problems. So social friendly because as we keep moving on, and this pandemic is proof of that as a society we are constantly evolving, and how we interact with each other as a society is crucial to how we move forward. That's why we chose social friendly, to understand the society and organizations and individuals together, and how it all blends. Well, that's a very great initiative, and I really like the name, and especially I think social friendly এই নামটা বোধহয় এখনকার যুগে, এখনকার টাইমে, the present time and the challenges that it offers us at this point of time is truly amazing, and I think there is an underlying chance and an underlying opportunity for everybody. But in your expert opinion, যেই চেঞ্জগুলো, যেই অ্যাডজাস্টমেন্টসগুলো আর যেই নতুন অ্যারিনাগুলো আমাদের সামনে আসতে চলেছে, সো হোয়াট উড ইয়োর অ্যাপ্রোচ টু দিস হোল সেগমেন্ট, দিস হোল টাইম বি, যেখানে আমাদেরকে একটা নিজের ব্যবসায় বলো, নিজের স্ট্র্যাটেজিতে বলো, ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশনস, ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ আর সিইং a whole different level of plan changing. So according to you, what is that, what is the future, what is Right. So the future? sorry. বলো। So the situation that we're in, this pandemic, it's unprecedented, and it's nothing we've ever experienced before. And the proportion and the magnitude of it is huge. But I think we should always try to look at the bright side also. I mean, these are trying times, but still, like Albert Einstein says, in the middle of difficulty lies opportunity. So I think the one good thing that's happened in this pandemic, in the course of this pandemic, the organizations, they've been forced to become much more innovative and creative. Companies, they've been forced to become smarter, flexible. So like concepts like work from home, automation, digitization, those were things considered earlier as options that companies could take up to maximize their profit margins. But now they've become a necessity if they want to survive. So I think that is what's changing. And in terms of an organization, I think the organizations that are going to succeed now from here on are going to be organizations that bring talent, or they're people-driven organizations that are backed by technology. Those are going to be the ones that succeed. That is a very nice point that you just said in the last segment of your answer. J, talent driven, people driven, the power of people, the true power of the human resource. আমার মনে হয় কোথাও না কোথাও আমরা একটা আমরা একটা মোল্ডের মধ্যে আটকে ছিলাম এতদিন, and I think this is an opportunity. অনেকজন অপরচুনিটিটা দেখছে না, আমি জানি, and I don't blame them. মানে who could you blame in this very uncertain time? সবার মন একটু টালমাটাল হয়, but it is also an opportunity for a generation of new players, a generation of new workforce to actually define it by their skill, by their talent, and not only be dependent upon the certification that they have. So তোমার কি মনে হয়? No, that's true, because as organizations and work, everything is becoming fluid and flexible. So business strategy is no longer about planning years ahead about how you can seize new opportunities and
but it's mostly now to do with adapting to a constantly changing environment. And so because of that, and people have been seeing very good results from work from home environments, remote working, and so the freelance gigs are actually going up. So I think that's going to change drastically, and companies will also come to realize that having a freelance or a remote working setting also works for them for their benefit. ওয়েল দ্যাট ওয়াজ এ গ্রেট ডিসকাশন, কিন্তু এই ডিসকাশনটা এখানে শেষ নয়। আরও কয়েকটা প্রশ্ন, আরও কয়েকটা নতুন তথ্য আমি নিশ্চয়ই জেনে নেব, কিন্তু আমরা ফেসবুক লাইভে আছি, অন এয়ার থেকে আমরা দূরে যেতেই পারি, আমরা রেডিও ওয়েভস থেকে হয়তো কিছুক্ষণের জন্য দূরে যেতে হচ্ছে আমাদের, বাট মনে রেখো যে আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ 91.9 ফ্রেন্ডস এফএম এর অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে তুমি যদি এক্ষুনি আসো, ইফ ইউ কাম অনলাইন, ইউ উইল সি দ্যাট দেয়ার ইজ এ লাইভ সেকশন, আর সেখানে কিন্তু ডিসকাশনটা এখনো চালু আছে। দেয়ার আর সো মেনি পিপল হু হ্যাভ পোস্টেড দেয়ার কোয়েশ্চেন্স অন দ্য কমেন্ট সেকশন। তাই জন্য কয়েকটা গান আবার ফিরে আসছি উইথ প্রসেনজিৎ লাহিড়ী, only on 91.9 Friends FM frequency. Friends can hear, we are unlocking the lockdown. Friends, super fresh. Super fresh. The coolest hits, only on 91.9 Friends FM. হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ, আচ্ছা প্রসেনজিৎ, আমরা ফেসবুক লাইভে এখনো লাইভ আছি। দেয়ার আর সো মেনি পিপল হু হ্যাভ সো মেনি কোয়েশ্চেন্স অ্যাট দিস পয়েন্ট অফ টাইম, যারা নিজে এখনো অনেক কটা প্রশ্ন জানতে চায়। অ্যান্ড আই হ্যাভ ওয়ান অফ দিস কোয়েশ্চেন্স ইন ফ্রন্ট অফ মি। অনেকজনই আমাকে জিজ্ঞেস করছে, আমি একটা সামারি নিয়ে তোমাকে কোয়েশ্চেন করতে চাই, দ্যাট মুভিং ফরওয়ার্ড ইন 2020, what are the things, what are the opportunities, rather what are the industries, what are the professions that one should look for? Because অনেকজনই আছে, there are people, young and talented people who are just planning their way ahead, planning their profession ahead. So what is that one piece of mantra that you're going to give to those people? So I think, if I understand correctly, what you want to know is the business trends, right? I mean, going forward, what are going to be the... Absolutely, what are the business trends going ahead? Right. So I think there are five major industries or places where I see the demand is going to go up drastically. The first one is telecom and communication, because in lockdown I mean, cell phones and internet, they're keeping everyone connected, and we feel safe talking to our friends, to our relatives far away. It feels like we're in this lockdown together, even if we're not there physically. So I think telecom is going to be a big part. Then I think e-commerce and contact-free opportunities, where e-commerce meaning, e-commerce companies have been very helpful in keeping their deliveries going of the essentials, and the way they leverage logistics. And the other thing that's going to come up is touch-free scenarios, where you can make payments without having to touch the cash, your credit card, and it's just contact-free. The other thing is logistics, because as e-com keeps growing, logistics needs to be the bridge that the producers with the customers. And I think from the customer side, people are going to expect faster deliveries. So next day delivery or same day delivery even, I think is something that should be coming up. And in terms of a workspace, I think borderless workspaces are coming in, because there's no fixed setting that you have to work in an office, and there's a desk that you're assigned to. You can work out of your living room. And finally, there's technology, of course. I mean, everything is dependent on technology right now, be it edutech, fintech, automation, digitization. So, I mean, new and efficient ways of working and living and reimagining the possible is going to happen with technology. Well, that's a brilliant way to look forward to it. আমার হঠাৎ করে বিল গেটসের একটা কথা মনে পড়ে গেল. He always says that the importance, and I'm paraphrasing at this point of time, the importance of a very big global catastrophe in one's life can be very, very important, because this is the time where you actually find opportunity in crisis. আমি চিরকালই বুঝি that these are very, very uncertain times. লোকে একটু ভয়তে আছে, because people really don't know what's going to happen. আর এই আনসার্টেনটিটা কোথাও না কোথাও লোককে নিজের মনটা একটু কনফ্লিক্টে রেখে দিচ্ছে, but there is also a lot of positivity, don't you think? But there is a lot of positivity, and going ahead, যদি নিজের মনকে পজিটিভ না রাখা যায়, and this is where I come to my next question for all the people on Facebook যারা এখন দেখছো, যে the current workforce যারা অলরেডি কর্পোরেট কালচারে আছে, বিভিন্ন সেক্টরে আছে, তাদের মাইন্ডসেটটা, what do you think, how should they
adjust to it? So I think how they should look at it is, there's been a workplace disruption, definitely, and at an unprecedented scale and speed. So I think what's going to be crucial is to redefine, reskill, and redeploy yourself into the workforce. So you understand what are the trends like, what. That was a brilliant statement. If you could repeat that again: redefine, rescale, and redeploy, right? Redeploy yourself back into the workforce, because that's how you can empower yourself. Yeah, and then also you need to really take care of your well-being, be it physical and mental, emotional, because remote working can sometimes, you miss that in-person engagement and contact, being in the office, chit-chatting, so you miss that. So I think that becomes really important for you to be able to, give out that, deliver that value. Okay, তোমাকে এত তাড়াতাড়ি ছাড়া যাবে না because so much of information coming out of this conversation, and it would be a real waste if we do not drag this conversation for a little bit more time and get to know more things about the future, about the new future, because there is a new normal on the horizon. I think we all got to adjust as human beings, as the human race. We have accomplished so many things, and I think this is doable, and this too shall pass. এটা একটা ক্ষণিকের অ্যাডজাস্টমেন্ট, বাট এই টেম্পোরারি ফেজটাকে যদি আমরা সয়ে নিতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা অনেক বড় কিছু করতে চলেছি। সো কিছুক্ষণের মধ্যে আবার অন এয়ারে ফিরবো, তোমাকে আবার একটু হোল্ডে দেবো। সো প্লিজ ডোন্ট গো এনিওয়্যার। No problem. Radio 91.9 Friends FM. 24/7 live. তোমরা শুনছো 91.9 ফ্রেন্ডস এফএম ফ্রিকোয়েন্সি ফ্রেন্ডস কি, আর আড্ডাটা কিন্তু এখনো চলছে অ্যান্ড ইটস জাস্ট জমজমাট। ফেসবুক লাইভেও অনেকজনের প্রশ্ন, ফেসবুক লাইভে অনেকটা কনভারসেশন চলেছে। প্রসেনজিৎ লাহিড়ী আমাদের সঙ্গে ছিলেন, আছেন, আর এখনো কিছুক্ষণ থাকবেন। সো দ্যাট ব্রিংস মি টু দ্য নেক্সট পার্ট অফ দ্য কনভারসেশন। দেখো, আই এম নট আ ভেরি বিগ বিজনেস honcho. I hardly understand the corporate field, but there are so many people যারা এখন এই প্রশ্নটা করেই ফেলছে যে হোয়াট ইজ গোইং টু বি দ্য সিনারিও ইন ইন্ডিয়া, এখন কি হতে চলেছে, হোয়াট ইজ দ্য ওয়ে ফরওয়ার্ড, কিভাবে ডিফারেন্ট সেক্টরস উইল কোপ আপ উইথ ইট। সো ইন ইউর এক্সপার্ট ওপিনিয়ন, what do you think should be the way forward, and anything that you would like to add to the whole conversation? I think post-COVID, the entire scenario, be it for us as individuals or humans at this level, or organizations and businesses, is going to completely change and evolve. So I think I speak for businesses. I think there's going to be 5 areas where we need to really focus to realign ourselves and recalibrate our businesses to succeed. So the first one is going to be the workforce. I mean, the people are life and blood of the company, and like I said, I mean, the chief people officer needs to play a crucial role to redefine, reskill, and redeploy the workforce, and the workers also need to keep working with them. Now, the second thing is the changing customer behavior, because this pandemic has changed, this has completely changed the way we experience everything, not just as customers, but as employees, citizens, and humans. And that's also changing the way we buy things, where we spend our money. So as businesses reopen, I think companies will need to design and create experiences that people need and want based on the industry they're in. So it's just like contact-free preferences in digital commerce. E-medicine is going to come up, automation in whatever processes possible. So I think that's going to be another one. For operational procedures, I think the lockdown has shown us just how critical a supply chain is to a company, because the companies have not only supplied goods and services to their customers quickly, they've supplied it in a safe and secure manner, and right up to the last point of contact, So becoming a smart company is of the utmost importance now, by empowering purpose-driven teams backed by data technology to better speed up to the market. And in terms of finance, I think companies need to become resilient and create some sort of liquidity to survive and stabilize. I think surviving and stabilizing first is the key, and then make plans to thrive and succeed in this scenario. And the final part is IT, information technology, because even before COVID, in India, a lot of companies were facing massive IT challenges. And now, due to the pandemic and the newer ways of working, their IT infrastructures have been tested like never before.
So organizations that hadn't undergone a digital transformation earlier, they are now bleeding. So I think these are the 5 things that companies really need to look at if they want to succeed post-COVID. Well, that was such an enlightening conversation, but this conversation is far from over because we truly have one more awesome question for Prassenjit Lahiri at this point of time. Jara shuncho, সাথে থাকো, যারা দেখছো তারাও সাথে থাকো. So we will return after a song and a ছোট্ট খাট্টো একদম মিষ্টি wala break, and it's 12:43 and very quickly 43 seconds by this studio clock. Stay tuned to 91.9 Friends FM frequency, Friends Key, the truly live station of the nation. হ্যালো Hello. হ্যাঁ এখনো ফেসবুকে আছি তাই বলে একটা কোয়েশ্চেন তোমায় না জিজ্ঞেস করে পারলাম না, এটা আমি সবাইকে মানে এভরি গেস্ট দ্যাট আই হ্যাভ অন মাই শো আই এম অলওয়েজ আস্কিং দিস, যে আমরা বিজনেসের ব্যাপারে যখন কথা বলি, আমরা অর্গানাইজেশনস এর কথা যখন বলি, আমরা ইনস্টিটিউশনস এর কথা যখন বলি, when we are talking about the bigger game, the larger organization, we can't but you know help discuss the very important part of any organization, and that's the human, that's the person. But এই পার্সনদের যখন কথা বলি আমরা প্রত্যেকবার দেখেছি that there is a revolution in the industrial sector, সবসময় কোনো না কোনো কিছু নতুন বিবর্তন হতেই থাকছে. There is evolution of technology, there is evolution of learning, there is evolution of how you do things, and things have kept changing over the past decades. So that brings me to this question: the individual, what part and how important a part do you think an individual plays when it comes at this point of time to upgrade themselves and accept the new normal and be a better version of themselves? এই যে ডাউন টাইমটা পাওয়া গেছে, কয়েকটা মাস বাড়িতে বসা রাদার ওয়ার্কিং ফ্রম হোম, কিছু না কিছু এক্সট্রা টাইম তো আমাদের হাতে থাকছেই. সো হাউ ইম্পর্টেন্ট ডু ইউ থিঙ্ক সেলফ অ্যাওয়ারনেস, self gradation, and leveling up one skill according to the requirement at this point of time? How great do you think is this requirement at this point of time? Yeah, I think, like I said, people are the life and blood of any organization or any, community that we talk about. So I think individuals really need to use this time to introspect more than, being focused as to I need to set these goals off, I need to take these off. So not be too goal-oriented, but just, introspect and relax, take some time for themselves and realize that this too shall pass. Things are going to get better. But I think one thing, I've been talking to a lot of people all over the world, and I think one challenge people are facing is that some people are not really self-reliant and self-sufficient. And the people that are not self-reliant and self-sufficient, they're facing a lot of trouble managing work and life, because, the lines are getting really blurred between the work life and then your personal life. So there's no distinction as such. So you wake up, you're making breakfast, and then maybe you're on a Zoom call right away. So you need to really bring in that kind of discipline and dedicate some time for yourself, to your physical and mental well-being, because that's really crucial. And because gone are the days of glad handing and networking to climb up the corporate ladder, because employees that are going to succeed now are going to be the ones that deliver value without much in-person contact. And what that means is you need to be very comfortable being with yourself and you need to love who you really are. And তোমার এই কোয়েশ্চেন থেকে আমার একটা কথা মনে পড়ছে, that a very good friend of ours, he said that we need to really go back to the basics. If a human being knows 3 things, cooking, driving, and storytelling, he can survive in any environment. You cook, you can cook your own food, you can you won't go hungry. Driving, if you know how to drive, you can drive from place A to B, and you can drive for someone, you can earn a living. And storytelling. So if you can tell stories, you can make friends, you can become part of a community. And I think that is how you look at things. You look at the bare basics, the fundamentals, and realize that, okay, well, I've been blessed with so much, and yeah, things are going to work out eventually, and I'm going to get over it. And I think it's also important to, like I said, relax and unwind, because the lines are blurred between the work life and personal life. So maybe get a new hobby, maybe learn to play the guitar. Like for myself, I'm a musician, so I keep, strumming the guitar, singing songs, recording. So that's how I unwind and de-stress. So I think that's crucial. Well, one thing I need to tell all of the people who are listening on Facebook, and soon they will be listening on the radio waves, that
Prassenjit is a musician and not by choice but by passion. মানে আমি এটা বারবার বলি যে he has a successful company that he runs. He goes to so many places, travels so many countries, and goes to so many places, meets so many peoples. But I always see him with his guitar strumming a new tune. Sure. Bagan. Wherever I travel, I have a travel guitar. I take it with me everywhere I go. এই তো মানে আমার ভেতরে একটা কবি কবি ভাব আর বিশেষ ছন্দের অভাব থাকার জন্য আমি গান এবং বাজনা দুটোই বুঝি না মিউজিক ইজ লাইক gibberish to me when presented in a form of paper. If somebody actually would have told me, Orko, go and learn music, I would say it's too complicated, it's out of my intelligence range. But যখন আমরা কথা বলছি, when we are talking about people to stay motivated, there is no greater motivation than a story. As you just said, that if you can tell a story, if you know how to tell a story, you can obviously make a living and make inspirational stories for others. তো কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ফিরবো তো অতি অবশ্যই অন এয়ারে, কিন্তু তার আগে ফর অল দ্য পিপল লিসনিং ইন ফেসবুক যারা আছে তাদের জন্য মানে তুমি নিজের ব্যাপারটা বলো, বিকজ ইউ আর ভেরি ইয়াং, ইউ আর ক্লোজ টু মাই এজ, অ্যান্ড you have started a company few years back, and it has been a tremendous growth for you. And not only growth, you have established international contacts, you have established international offices. So how that came to be, please enlighten our listeners who could take a pointer from you. Well, I think for us, we have been very lucky. Our partners, our mentor, and everyone who we work with, they've been very helpful and very, supportive of what we do. We work with such amazing people. So I think that's the secret. If you can, connect with the people you work with, not for the profit or the money or that sort of thing, just connect on a human level. So I think that establishes a bond that nothing can, come close to. And that, I think, establishes and helps you grow. আমি সবসময় বলে আছি, আর আমার মনে হয় কোথাও না কোথাও ইন দ্য পাস্ট ডেকেড অর সো ইন দ্য কর্পোরেট কালচার অ্যান্ড ইন আওয়ার লাইভস আমরা এই হিউম্যান কানেকশনের কথাটাই ভুলে গেছি। মিনস we had not now, but I think we had stopped making human connections, rather we were making professional connections, and that is where I think people who made human connections, people who made connections because they wanted to learn, they wanted to be mentored, they wanted to know what was going on. And these kind of things, these small things go a long way. When you are willing to learn, there will always be opportunities. Now আমি জানি এটা অনেকজনেই বলে, একটু ধোঁয়াশা অনেকজনে বলে যে না, it's all about luck, but I think luck is nothing but being at the right place at the right time, prepared. Sure. What do you think? Absolutely. I mean, even if you are at the right place at the right time and you aren't prepared, so the opportunity will just miss you. You miss the bus once and it's gone. So you need to be prepared with what you're offering, and you need to be very focused and very clear about what you are and what problem you're solving for the other person. I think that's key. And going forward in a post-COVID world, I think more than wants, people are going to be focusing on needs. So identifying the problem and giving a solution to that problem, easing someone's life, someone's operations, I think that's going to be. So I think it's a much more helpful world that we are going onto. আমি জানি অনেকজনের মধ্যে অনেক uncertainty, অনেক question ছিল. I think after this conversation, people are much more at ease, because তারা বুঝতে পারছে যে it is a new beginning. It's not the end. It's just a new evolution at this point of time. There's a lot of positivity that is coming out of this whole outcome. আর যদি নিজেকে পজিটিভ রাখতে হয়, নিজের মনটাকে ভালো রাখতে হয়, তাহলে আমাদের মেনে নিতে হবে that there is a new normal coming, there is an adjustment coming, and that we have to adapt and keep moving forward. So it is not a final full stop. The fat lady has not sung at this point of time. There is a long walk of resurgence ahead, and we shall be going to are live on radio right now. তাই জন্য তোমাকে একটু হোল্ড করতে বলবো, আর ফেসবুকে যারা আছো, থ্যাংক ইউ ফর স্টিকিং উইথ আস। আমি জানি একটু আমি বেশি বকবক করি, বাট ইটস টাইম টু গো ব্যাক টু দ্য রেডিও ওয়েভস। তোমাকে একটু হোল্ডে দিলাম, ফিরে আসছি 91.9 ফ্রেন্ডস এফএম এ, the truly live station of the nation. 91.9 Friends FM. 24/7 live.
চলে এলাম আবার এই আড্ডাতে, কিন্তু প্রসেনজিৎকে ছাড়ার আগে একটা পার্টিনেন্ট প্রশ্ন না করে ছাড়তে পারছি না, যেটা নিয়ে আমরা এতক্ষণ ধরে কথা বলছি, আনলকিং দ্য লকডাউন। সো আনলকিং দ্য লকডাউন আমাদের কাছে কিন্তু একটা বিশাল বড় ইনিশিয়েটিভ, যেখানে আমরা বোঝাতে চাইছি দ্যাট দ্য কি টু সাকসেস, দ্য কি টু রিসার্জেন্স, দ্য কি টু এভলিউশন লাইজ উইদিন ইউ। তুমি চেষ্টা করলেই পারবে, কিন্তু চেষ্টাটা চেষ্টার জায়গায় রাখতে হবে, আর পজিটিভিটিটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, বিকজ হোয়াট গোজ ইন কামস আউট। তার মানে নিজের মাথার মধ্যে তুমি যেই পজিটিভ থটসগুলোকে দেবে, সেই পজিটিভ থটসগুলোই কিন্তু রিয়ালিটি হয়ে তোমার লাইফে রিফ্লেক্ট করবে। প্রসেনজিৎ, তুমি আমাদের সঙ্গে লাইনে আছো, তোমাকে one last question before we wrap up this wonderful interview that we just had. Sure, যে sure. what would be your mantra for unlocking the lockdown? What would you suggest to all the people? Now, no technicalities, but a life lesson. I think I would give a model that Akanksha, my co-founder at Social Friendly, I mean, she designed a model, and I think to get through this lockdown and succeed beyond it, I would give it an ACI model. I think first we need to accept, whatever is happening. Second, we need to contemplate, we need to think, introspect, and realize what the external circumstances are doing to us. And the third is to implement, whatever we've contemplated, whatever we've understood about ourselves, about the situations, we need to put them in action, and then we need to just get it done. So I think an ACI model is what we should all have in mind when we keep moving forward. Well, thank you so very much, ladies and gentlemen. That was Prassenjit Lahiri, founder of Social Friendly. Please do give him a follow. He's on all the social media places, and he's a very fun person to talk to. And we had a wonderful time. And thank you for taking your time out at this hour when it's almost close to 1. No, thanks for having me. It's wonderful to be on your show, and absolutely, congratulations for this wonderful initiative on unlocking the lockdown. I think it's a beautiful initiative. Well, thank you so much. The pleasure is all ours. আর এরকম ভাবে কথা বলতে আমাদের ভালোই লাগে। এক তো খাদ্য রসিক আর আড্ডা রসিক বাঙালি বলে কথা। বাঙালি খেতে আর বকতে পেলে না আর কিছু চাই না। আর আমি তো আড্ডাতে আছি, তোমার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি, সবার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি, আর তার সঙ্গে ভালো গানও শোনাচ্ছি। মাই গড, হোয়াট আ কম্বিনেশন। সো থ্যাংক ইউ প্রসেনজিৎ ফর বিং উইথ আস। তোমার সঙ্গে আবার নিশ্চয়ই কথা হবে। টিল দেন, গুড নাইট, স্টে সেফ, স্টে হোম অ্যান্ড বি ব্লেসড। Thank you. Bye-bye. থ্যাংক ইউ, বাই বাই। সো দ্যাট ওয়াজ প্রসেনজিৎ লাহিড়ী। তোমাদের সঙ্গে আড্ডা মেরে বেশ ভালোই লাগলো, কিন্তু এখন একটু গানের দিকে এগিয়ে যাবো, বিকজ জ্ঞানটা অনেকক্ষণ ধরেই আমি দিয়ে যাচ্ছি। আমার বকবক নয়, কারোর সুন্দর মধুর আওয়াজ শুনে এসো। আছি তোমাদের সঙ্গে 91.9 ফ্রেন্ডস এফএম ফ্রিকোয়েন্সি, ফ্রেন্ডস কিতে। সো দেয়ার ইউ গো, আ লট অফ ডিসকাশনস, অনেক রকমের কথা, আর হ্যাঁ, আ লট অফ ইনফরমেশন। সো একটা চট করে রিক্যাপ দিয়ে দিই যে আনলকিং দ্য লকডাউনে আমরা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন এক্সপার্টসদের নিয়ে আসছি, যেখানে তুমি জানতে পারো, তুমি প্রশ্ন করতে পারো, আর তোমার মনের প্রশ্নগুলোকে তুমি একটু ভালোভাবে তাদের উত্তরগুলো খুঁজতে পারো। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্যাট আনসার দ্যাট উই আর লুকিং ফর? ইয়েস্টারডে ইট ওয়াজ আভেলো রয়, যেখানে আমরা মোটিভেশনের মধ্যে কথা বলছি, দ্য ইম্পর্টেন্স অফ the importance of having a positive attitude, a positive mindset moving in forward. আর আজকে যখন প্রসেনজিৎ লাহিড়ী আমাদের সঙ্গে কথা বললেন, তখন অনেক কটা পয়েন্ট আমাদের সামনে আসলো। সো even in this downtime, even in this trying time, even in this chaotic time, এর মধ্যেও কিন্তু অনেকগুলো নতুন অপরচুনিটি আমাদের সামনে এসছে, আর এই অপরচুনিটিগুলোকে আমাদের দেখতে হবে। টু অল দ্য ইয়াং পিপল, টু অল দ্য ইয়াংস্টার্স হু আর প্রেপিং ইয়োর সেলভস আপ ফর আ নিউ career, this is the time where you can take the leash in your own hand. This is the time where you can take the reins of your own career in your own hand and keep moving forward. So opportunities are also coming. আমি জানি কোথাও না কোথাও আমরা একটা বিশাল বড় ধাক্কা খেয়েছি, বাট ধাক্কা খাওয়া মানে, পড়ে যাওয়া মানে যে আবার উঠে দাঁড়াবো না, তা কিন্তু কখনোই নয়, আর তা কখনো হতেও পারে না। ইফ ইউ ফল ডাউন 8 times, rise up 9. এটা কিন্তু ডেনজেল ওয়াশিংটন বলেছিল, আমি বলিনি। অ্যান্ড ডেনজেল ওয়াশিংটন বিং ওয়ান অফ দ্য মোস্ট সাকসেসফুল অ্যান্ড রিনাউন্ড অ্যাক্টার্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, উনি আরেকটা কথা বলেন, যেটা আমি আমার লাইফে কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করি, আর আমি এটা বিশ্বাস করি বলেই তোমাকেও বলছি। এই কথাটা সবসময় মনে রাখবে, দ্যাট is a greater threat to your progress than discomfort. Sometimes you need the discomfort to grow high and to go beyond the place that you are in right now. সবসময় মনে রেখো, the hardest of steel goes through the hottest of fire, and when the tough time comes, the tough get going. অনেক কথা হলো, অনেক জ্ঞান দিয়ে ফেললাম, মাঝে মাঝে আমি একটু বেশি বকে ফেলি, বাট সেটা নিয়ে চিন্তা করো না, আমরা কিন্তু আছি, থাকবো। আর এই সব কিছুর মধ্যেও আরেকটা জিনিস তোমাদের মনে করিয়ে দিতে চাই, যে আড্ডাটা কিন্তু আমরা ছাড়ছি না। সোশ্যালি ডিস্টেন্ট বটে, কিন্তু আমরা একে অপরের কাছে আছি। সেটা কিন্তু ফ্রেন্ড জুম ইন কন্টেস্টে
আমরা বারবার বলছি তুমি পার্টিসিপেট করতেই পারো। আর সেটার থেকে মানে ফ্রেন্ড জুম ইন কন্টেস্টে যারা উইনার হবে তারা কিন্তু 22 মে মানে এই ফ্রাইডেতে আমাদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার একটা চান্স পাবে। তো অতি অবশ্যই আমি কিন্তু চাই তোমরা নিজের মন্ত্রা আমাদেরকে পাঠাতে থাকো। আর এই মন্ত্রাগুলোর মধ্যে থেকে দ্য বেস্ট মন্ত্রা গেটস টু আড্ডা মারো 5 উইথ আস। আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড যে কার সঙ্গে বেশ একটু জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে, বিকজ আড্ডা না হলে ভাই মনটা ভালো রাখে না। যাই হোক, টু অল দ্য পিপল যাদের সঙ্গে আমি আজকে কমেন্টে ইন্টারাক্ট করতে পারিনি তাদের কাছ থেকে আমি একটা ছোট্ট ক্ষমা চেয়ে নেব। বাট এটাও বলবো যে আমি ফিরে আসবো এরকম অনেক কথা নিয়ে, এরকম অনেক আইডিয়াজ নিয়ে, এরকম অনেক আলোচনা নিয়ে, যাতে মন মেজাজ ভালো থাকে। আর মন মেজাজ ভালো থাকলে কিন্তু এগিয়ে যাওয়া যায়, সঙ্গে থাকা যায়, আর ভালো কাজ করা যায়। টু অল মাই ফ্রেন্ডস আউট দেয়ার, স্টে হোম, স্টে সেফ, বি ইউ, ভালো থাকো, ভালো রাখো, আর শুনতে থাকো 91.9 ফ্রেন্ডস এফএম, দ্য ট্রুলি লাইভ স্টেশন অফ দ্য নেশন। 24/7 আমরা তোমাদের সঙ্গে ছিলাম, 24/7 তোমাদের সঙ্গে আছি, আর 24/7 তোমাদের সঙ্গে থাকবোই থাকবো। দিস ইজ অর্ক সাইনিং অফ।